Mm-hmm. What up, what up? Mm-hmm. 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 What up, what up? What's up, MP? Wrigley. Fans live for games like this one. Who got you smiling like that, bro? And preparing for battle, each guy with his own approach to getting ready for what should be an excellent matchup. And a happy Thursday evening to you folks. Hope you're ready for some NBA action here on 2K Sports. This is Brian Anderson with Grant Hill and Stan Van Gundy. And out on the sidelines is Allie LaForce. Already it's February. Let's see how things look out west. You look at the Mavericks. With great effort over a long season, they're second in the conference.
And, of course, the Timberwolves. Down a few spots. Checking out Dallas, they've just been relentless coming out of the gates. And what I love is that everyone is focused. You couldn't have asked for a better start. Yeah, and it's to no one's surprise. This is a well-run, well-coached organization. They have a strong culture. They're going to be a tough out for anyone. Let's check out Minnesota's starting lineup. Julius Randle out there with Talen Horton-Tucker. Then there's Edwards. Then there's Rudy Gobert. And it's Dillingham in at the 1. And for the Mavericks, they've got Chris Middleton. Derek Lively is out there with Daniel Gafford. And it's Grimes in at the 2. All right, Grant, as we get geared up for the home stretch, what are you looking for right now? Well, B.A., health is number one for me. What teams have their full allotment of players is key. As we head to the playoffs, it's about attrition. Which team can stay healthy? Here's Dillingham. Pass to Horton-Tucker. And they're on the run. Here's Fresh. And he lays it in on the break. And now the game is really starting to flow. We should be in for a good one. Yeah, and it's important to get that first score quickly and establish your game. Now Randle. Tipped away. And a fast break now. The Mavericks on the run. Fresh misses. Outside Horton-Tucker. Lively grabs the miss. Here's Fresh. Pass to Gafford. Over Dillingham. Gafford with the bucket. Good play call and good execution. The offense running on all cylinders. Randle outside. Gafford with the block. And it goes out of bounds. That went off Gafford. And the fans love seeing incredible moments on defense like that block. I mean, letting them know up front that he's on the hunt tonight and eager to knock away shots. I love it. We played just over a minute here in the first. They haven't been able to find their rhythm. That's 3 straight misses now. Here's Fresh. Turned in an outstanding game against Memphis. And there's the drive. 6 to shoot. Pass to Gafford. Here's Grimes. Off target with the 3. And the shooter had very little space on that attempt. There's no air space there whatsoever. That's as close as you can get without fouling. Well, when you have a scorer as skilled as he is, you do everything you can to get him the looks he needs. And so it's Dallas with it, following the score by Minnesota. Here's Fresh. It's blocked by Gobert. Well, you have to be aware of Gobert on the floor. He's got a few Defensive Player of the Year trophies. And you got to be in awe of incredible defensive efforts like this. And that kind of rejection early on energizes your squad. The coaching staff just loves this kind of hustle. About 2 minutes gone by in the first quarter. Shot clock at 6. Another miss. He is struggling for the quarter. Misses in close. Pass to Dillingham. Outside Edwards. From behind the arc. The Mavericks pull it in. And this is the first season matchup for them against Minnesota. This is a team they faced and overcame in last year's playoffs. And Stan, while Edwards has pushed back, it hasn't stopped others from comparing him to his airness, Michael Jordan. And that talk is more about how his game reminds one of MJ and less about greatness. Edwards' career is just getting started. Here's Dillingham. His numbers are solid, putting up around 18 points a game. Pass to Edwards. Fires the 3. On target from range. Edwards has got 5 now. Well, I'd say any play with Edwards on the finishing end has a good chance of succeeding. Here's Fresh. He's averaging 35.5 a game. Excellent production. The 3 ball. Fires in the triple. He's got 7. Exchanging buckets from downtown.
That's been a staple of tonight's game. Yeah, sometimes you get in a shootout like this, but you just hope that you can get a stop first. Now here's Edwards. He's got 5. Randall outside. 4-3. And Grimes pulls it down. He is just so deadly from out there. You expect that to fall. Fresh misses. Well, the analytics don't like it, but if the defense is giving it up, I like that shot selection despite the miss. Here's Dillingham. No points so far. From inside. And it's in there. Well, I love when guys like Edwards work inside. Don't settle for jumpers. Get a solid look close to the rim. Let's check in with our reporter, Allie LaForce. Hey guys, Fresh in their last game against the Grizzlies was simply terrific. He had 46 points and he made a significant contribution from beyond the arc, as usual. And really, it's a game that will stand out when you look at his career, considering how absurd some of those numbers are. Guys? Outstanding, thanks. Impressive ability to carry his team to victory, Grant. Yeah, B.A., I was really impressed. They wouldn't have won the game if it wasn't for his attacking mindset and will to win. Yeah, and we're likely to see them go to him early on, see if he can't replicate that performance. Here's Fresh. 10 points for him. And it's good with time running down on the shot clock. Fresh has got 12 points in the game. Here's Dillingham. Last game for him, he picked up 13. Outside Horton Tucker. Good D by Middleton. And so Middleton will bring it up for the Dallas Mavericks. 7-point differential. They come into this one having outplayed the Grizzlies last time. And at the offensive end, they were lights out in that game. They found all sorts of ways to punish the D. Yeah, and for a coach, seeing your schemes clicking like that is very rewarding. Here's Dillingham. Still no points. Gobert inside. Lively's there. Gobert, no good. Well, we talk about the value of great rim protection. That's a shot he typically makes. Here's Fresh. 12 points for him. We've got 1:55 left in the opening quarter. It's not going to go for him. Here's Horton Tucker. And Middleton with the block. And even though Middleton doesn't pile up blocks, he has the length to disrupt shooters, and he did right there. And for an idea of how the league is shaping up right now, take a look at these latest power rankings. Taking a look at Minnesota, they slipped a bit. Still in the top 10, though. Well, right now for the Mavericks, they're a perfect example of a team that just doesn't pay attention to the noise. They focus on one game at a time and execute each game plan. Hardy, he's checked in for the Mavericks. And Chris Finch has called timeout. He wants to make sure everybody's on the same page. A different look for Dallas. Marshall comes in for Gafford, and it's C.J. McCollum in for Grimes. The Timberwolves also with a sub. Horton Tucker's checked in. Randall with the drive. Yep, that one goes. Superior strength on display. Randall just refusing to let the defense slow him down there. You know, a reliable veteran like Julius Randle is so valuable. He provides a foundation for everyone else to play off of because they know he'll be there to score and help out. He makes it easier for other players to succeed around him. There's 1:34 left in the first quarter here. Fresh, the pass to Hardy. McCollum outside. Pass to Hardy. Here's Fresh. Clock at 6. No good from outside. And he almost made them regret defending him so loosely. McDaniels passes to Randall. Inside, you have to try something to stop Randall. But he gets physical right back and draws a good shooting foul. And this will be his second trip to the free throw line. First one falls for him. Okiki's checked in for Lively. And
And so he makes both from the line. Dallas has gone just 2 for 6 from the arc here in the first. Hardy, the pass to McCollum. Here's Fresh. Fires the 3. Drills it from deep. Fresh has got 15 points. This defense just can't stay connected to shooters. Timberwolves trail by 5. Random kid. Randall deciding where to go with it. Here's the 3. The Mavericks pull it in. 30 seconds left in the first quarter. Fresh misses. Wow, missed opportunity from point-blank range. You got to make those. McDaniel's got room. Minnesota again missing. Those are precisely the looks this team is trying to create. Yeah, quality offense will serve you well in the long run. You can't settle for bad shots. For 3, Hardy. No luck on that one. And we've reached the end of the first quarter. Dallas on top. They're up by 5. Don't go anywhere, folks. We'll be back in a moment. If you're just joining us, we played through 1 quarter in this one. And let's take a moment to get your take, guys, on the scoring so far for Dallas. Well, the coaching staff's game plan is very clear. Move the ball on the perimeter and shoot the shots with no hesitation. You know, another thing that has impressed me has been their numbers of points in the paint. Just dominating down there. They're just getting whatever shot they want in close. We've got Barnes. Najee Marshall is out there with C.J. McCollum. Then it's Hardy, and it's Fresh in at the point. So that's who Dallas starts the second with. Here's Hardy. Hasn't gotten one to fall yet. There's the screen by Marshall. The 3 is up. Horton Tucker grabs the miss. Horton Tucker's got 4 rebounds in the game. Here's Matthews. That one's good. This game is all even. Matthews gotten his first bucket of the night. Well, it doesn't get any easier than this. They'll take these shots every time. Outside Barnes. Here's Fresh. 15 points in the game. Good on the shot. He's really finding his rhythm here. I mean, smart move to keep feeding him the ball. Yeah, when you have a guy playing like he has been recently, he's got to be the first option on every possession. Here's McGetty, giving him some nice offensive production with 13 points a game. Misses from short range. He's as surprised as we are. Most nights, that bucket is automatic. Here's Fresh. Fade away. Gets rebounded by Minnesota. Last game matched up with the Thunder. Tough loss there. In today's NBA, you have to stretch the floor or you're going to struggle big time. Yeah, look, it's really hard to win a game being one-dimensional. It can be done, but it doesn't happen very often. Time now to hear from our reporter, Allie LaForce. Well, the Timberwolves are one of the biggest teams in the association, and Coach Chris Finch said, quote, "That's how we're built. It's part of our identity. That's what we have to lean into. We want to be big at the rim and force our size on opponents." Ryan, he loves to see other teams hesitant to venture into the paint. Hearing footsteps, right? Allie, thanks. And the Mavericks with some changes. Lively, he's checked in for Barnes, and Middleton subbed in for C.J. McCollum. The Timberwolves also with a sub. Miller's checked in for Horton Tucker. Hey, when in doubt, run the defender off the screen. And you know, with a result like that, we'll see them run it again. Yeah, defensive breakdown there. Gotta communicate and switch that screen. NBA scoring has been climbing over the past decades, Grant. Is the league too offensive at the moment, do you think? Well, we know that people like scoring, the fans, players, everyone, but the league needs to make sure there aren't hamstringing defenders too much.
So I think allowing some more physicality incentivizes the defender to defend. And now we have competition on both sides of the ball. Marshall with the bucket. And you like the balance here, not just falling in love with the three ball. Matthews passes to McDaniels. Pass to Cornette. Miller on the wing. Back to Cornette. Second chance shot. And he's going to the line for two. The official saw contact while he was going up. It's his first trip to the line. First free throw is good. Grimes, he's checked in for the Mavericks. Gobert's checked in for the Timberwolves. Anthony Edwards comes in for Matthews. And so it's Dallas with it. Next matchup, they'll be at home against the Wizards. And that game will conclude a 4-game homestand for them. Pass to Fresh. Middleton, left side. 6 on the shot clock. Ooh, McDaniels with a steal. Oh, a sensational slam by Ant. Yeah, Edwards has some big bounce in his step. There's the AT&T 5G Slam Cam, capturing the moment. The Mavericks trailing. Here's Fresh. He's got 17. To the paint. And that'll be Dallas's ball as it goes out of bounds. Mavericks able to keep the possession. Nice deflection there. Really trying to disrupt their offensive flow. Yeah, there's nothing easy on offense. Coaches love seeing that kind of hustle on the defensive end. The Mavericks making a switch here. Hardy's checked in. Just 4 to shoot. Puts up a deep 3. Again, the miss by the Mavericks. The Timberwolves have gotten 4 of their first 9 shots to go here in the second. Dillingham got a piece of it. And that's out of bounds. Minnesota will retain possession. On defense, the Mavericks. Trailing by 2. Shot is good by Edwards. The Mavericks have got 2 of 7 attempts to drop since the end of the first quarter. Pass to Hardy. And stolen by Edwards. The finish! Oh, he packs it down! That is incredible. And right there, Edwards shows you his ability to impact both sides of the ball. Now here's Lively. Grimes, the pass to Fresh. Ooh, nothing falling for them right now. The Timberwolves lead by 6. Picked by Gobert. Here's Dillingham. And another basket for Minnesota. They hit a low percentage of their shots in the first quarter. They just came out flat. But give them credit. They've ramped it up, and they're winning this game. Horton Tucker, he's checked in for the Timberwolves. Dallas has gone 0 for 3 from deep to begin the second. Fresh, the pass to Hardy. Now Middleton. No points yet. Here's Fresh. It's blocked by Gobert. Yeah, the long arms. It's difficult to protect your shot from Gobert's reach. Back to Horton Tucker. Pass to Edwards. There's the triple. Oh, Edwards! Money on the triple! And taking a quick look here at the hustle stats for the Timberwolves. Well, those early blocks are key. They are intimidating their opponents and making them hesitant. They are also being so active there with their hands on defense. It's paying off with a lot of steals already tonight. Clock at 6. Screen by Lively. Here's Fresh. Dallas needs to get off a shot. For 3, Hardy buries it from 3. That's inexcusable defense right there. You gotta contest the shot better than that. Outside Horton Tucker. Pass to Edwards. The floater. And the bucket counts. And he is on his way to the line. He'll try to make it a 3-point play. And he's got his first opportunity at the line here tonight. The Mavericks making a switch here. Gafford's checked in. Yeah, just knocking down every free throw. I mean, I love to see this kind of efficiency. Mavericks trail by 11.
We've got 1:23 left in the first half. Here's Grimes. He's coming off a 13-point game against Memphis. Here's Fresh. Uses the glass that time. It's good. Fresh has got 4 points now in the quarter. And off the jump, they were effective from deep. I don't know why they haven't continued to fire from out there. Outside Edwards. And here's Dillingham from the arc. And the rebound goes to Dallas. Lively's got 5 rebounds in the game. Fresh the pass to Middleton. And it's Dallas scoring again. And using that 6'7" frame to get in there and do work, Middleton will take on anybody. Pass to Horton Tucker. And here's Randall. Outside Horton Tucker. Picked by Gobert. Fires from deep. Counted from distance. And the Timberwolves lead by 10. Rock solid screen right there. The defender got completely lost. Yeah, you've got to lock and trail hard. You can't allow him a clean look from him. Here's Fresh. Driving inside. There's the 3. Oh, no good on the last second attempt there. And so we've reached the end of the first half of play. It's Minnesota leading by 10. And we'll step away briefly, but get you right back out there for the start of the third quarter, right after the break. Big Diesel, Kenny the Jet, Ernie Johnson here. But before we dive into the scintillating analysis of the first half, let's check out the power rankings. Looking at Dallas, not much movement from them up or down, which isn't a bad thing. They've just shown force in their conference. Yeah. And let's move on now to those first 2 quarters. Talk about a tough start for the Dallas Mavericks. I get trying to play fast and loose, but if you're too loose with the shot selection, you'll end up wasting possessions. Yeah, and if you're going to keep taking threes, might as well move to Jacksonville. Thanks, as always, for watching. Let's head back to Brian. And if you just Yo, sup, 70 Jam. joining in, one half is in the books, one half to go. And you know, Anthony Edwards has been really making it happen, guys. The numbers say it all. He spent the first half playing efficient ball. Yeah, it's not like he's getting everything at the rim. He's playing smart and just taking what the defense gives him. Setting the floor for the Timberwolves. Rudy Gobert is out there with Julius Randle. Then there's Dillingham. Then there's Talen Horton Tucker. And it's Edwards in at the 2. Now here's Horton Tucker. And the 3 off target. Here's Fresh. Pass to Grimes. Here's Fresh. To the middle. Tipped. And we've got a timeout from Jason Kidd. He's going to gather the troops and talk it over. We'll stand in this league. The opportunity always exists to make a name for yourself. It certainly does, Brian. And guys that maybe haven't gotten their opportunity, if they're ready when they get it, then they're going to burst onto the scene and they'll no longer be under the radar guys. Look at a guy like Jalen Brunson, 2nd round pick, bench guy in Dallas for a long time, and then now an all-star. Here's Grimes. Yet to see a basket. And there's a 3-second violation. And here we can check out the story for Anthony Edwards. And a stat to focus on is his steal total over the last 5 games. He's been working on his defense, trying to be a disruptor, and it's made them a lot better on D. Here's Dillingham.
Gobert with a screen on Middleton. 13 feet out. And out of bounds. Dallas will have it. A chance to check out Dallas's upcoming schedule. On Thursday, they'll host the Washington Wizards. Then on Friday, they'll be taking on Nikola Jokic and the Denver Nuggets. The way they've been conducting themselves lately, I think they'll have no trouble maintaining their current momentum. They just need to keep doing what they're doing, and the wins will follow. Gafford to screen. Pass to Grimes. And he's going for the lob! And a slam dunk by Lively. I would imagine it's nearly impossible to not get fired up after that play. Grant, check these guys out on the bench. Their reaction says it all. They are fired up. Here's Dillingham. After the Mavericks picking up a basket just a moment ago. Down low. Rebound by Middleton. Well, halftime is supposed to be for adjustments. I'm sure this isn't what they had in mind. Here's Fresh. 19 points in the game. And it's Chris Middleton with the three. Middleton's got 5 now. I'll tell you what, I mean, it feels like Middleton can shoot from anywhere, but he's especially deadly from the corner. Gobert with it. Gafford picks him up. And here's Dillingham from the arc. The shot comes out. And that's a strong closeout defensively. Great effort to deter the shot. Pass to Grimes. Here's Fresh. Beyond the arc. And the Mavericks, another three. They've been aggressive during this run, but they've also played under control. Yeah, you know, I like how they're not relying on just one guy to get it done. They're sharing the ball and keeping the defense guessing. There's the foul. It's on Derek Lively. That's his 3rd foul so far. And now we're 3 minutes into this 3rd quarter of play. Gordon Tucker, the pass to Edwards. Things have been a little bumpy coming into the second half. 5 straight misses. For the lead, it's tipped. And so the ball out of bounds. Dillingham tucks it last. Here's Lively. Here's Fresh. The shot is good, and this game is back to even. Fresh has got 24 points. Their ball movement on this run has been tremendous. It's led to a lot of good, clean, open looks. And let's swing it over to the sideline and hear from Allie. Brian, Anthony Edwards, his disposition just brightens a locker room. Coach Chris Finch said he's an absolute joy to coach. Always in a great mood with a great smile. It doesn't matter if he plays well or he doesn't. Every day he has the same approach and the same attitude. And he wants to be great, Allie. There's no doubt about that. Knocks down the triple. Timeout. Now it's a 3-point Maverick lead. They are unconscious from outside. And so far, the defense has had no answer. Look, when the 3 is falling like this, there's not a whole lot you can do defensively. The Timberwolves have gotten 0 shots to go out of 6 attempts. Pass to Dillingham. It's intercepted. And he lays it in off the breakaway. Fresh has got 10 points now, just in this quarter. Well, his offense is carrying them right now. And even with the defense keying on him, he's making great adjustments on the fly. And there's the foul. It's on Derek Lively. That's his 4th foul of the contest. Marshall, he's checked in for Dallas. Hardy comes in for Middleton. Minnesota with the ball. Searching for that first bucket here in the 3rd. Pass to Randall. A shot to stop the run. And he got the whistle on the way up. So he'll be headed to the line for a pair. And growing up in California, Stan, when did you first fall in love with the game of basketball? Well, Brian, my dad coached for a long time. And I just remember going to his practices and going to his games. I can't remember a time where I didn't love the game. Certain guys can remake their games to fit the times. Randall's worked on his right hand and his jump shooting. He's a much more versatile threat now at the offensive end. Hardy, the pass to Marshall. Here's Fresh. 6 to shoot.
off target from Shea three-point range. Here's Maggette. Here's Randall. And it's good. Fought through contact, hit the shot, and will go to the line. Matthews, he's checked in for Horton Tucker. And a moment here to take a look at the scoring breakdown for the Mavericks. Well, their passing has been just exceptional, and it's opened up the floor for them on numerous occasions. We also got to highlight how on fire they've been from three-point land. They've continued to capitalize from beyond the arc in this one. Grimes, the pass to Hardy. Nails it from three. Hardy's got 6 points. When you let a team knock down that many threes, you know you're likely to be on the wrong side of a run. Pass to Randall from downtown. And the rebound goes to Dallas. The battle of the boards has been something to watch. Fresh misses. Timberwolves trail by 4. Here's Matthews. Can't get it to fall. And Dallas with possession. They're on an 18-4 run. Here's Fresh. The rebound by Maggette. And for the Timberwolves, they're shooting only 36% so far in this game. Pass to Matthews. Gobert with it. Here's Maggette. And the shot goes in. He's got 5. Yeah, nice read by Gobert. When he's providing an assist, that is a big bonus. Takes it inside, and that's out of bounds. Dallas will retain possession. With a brief pause, here are the most difficult teams to score against over the last 10 games. The Mavericks, number 1. They're on a great run defensively, treating every possession with a sense of urgency. Barnes, he's checked in for Gafford. The Timberwolves also with a sub. Cornette's checked in. Here's Grimes. No made baskets yet. Pass to Marshall. Ooh, McDaniels with a steal. To the inside. Fast break, Minnesota. Maggette with a bucket. It's a tie ball game. Oh, that's great basketball. Denying them on one end while grabbing points on the other. Here's Hardy. To the wing on the left. Here's Fresh. Gets the 3 to fall. Fresh has got 32 points in the game. They're getting torched on the perimeter. 4 of the last 5 buckets have been threes. Maggette with a bucket. And guys, the way this defense is getting manhandled down low, you have to wonder if they're at 100% right now. There's 49 seconds left in the third quarter. Outside Barnes. Pass to Grimes. 5 on the clock. Here's Fresh. Lets the 3 fly. And it's Cornette with a rebound. Cornette's got 4 rebounds now. Now here's McDaniels for the lead. And out of bounds. Dallas will have it. Chris Middleton's checked in for Grimes. And the Timberwolves also making a change. Miller's checked in for Randall. Just 1 second separating the shot clock and the game clock. Here's Fresh. He's got 32 points. Pass to Hardy. 3-pointer. That one no good. And we've just finished the third quarter. What a tight game we've got going. Mavericks ahead, up by 1. Don't go anywhere. The final quarter is coming up next on 2K Sports. All right, let's listen in. Head coach Jason Kidd is mic'd up. Understand something. Keep talking on the defense. And with these teams locked in a very close contest, this fourth quarter promises to be a good one. Chris Middleton is out there with Najee Marshall. Then there's Derek Lively. Then it's Hardy. And it's Fresh in at the 1. That's the lineup out there for the Mavericks.
Inside to take the lead. Maggette. And no good. Had a chance to take the lead. It's Middleton on the wing. Pass to Fresh. Here's Marshall. For three, Hardy. Rebound, Minnesota. Cornette's got 5 rebounds tonight. Well, sometimes it's just not your night. But despite his struggles, they're ahead in the game. The Mavericks leading. Fourth quarter just getting started. 1 minute in the books. Lively passes to Marshall. Here's Fresh from deep. And that comes off the assist by Middleton. Middleton's got 3 assists now in this one. I mean, the versatility of Middleton. Not just a scorer, also a solid passer and distributor. Here's Maggette. Lively grabs the miss. Lively's got 9 rebounds in the game. Boy, he's getting it done. Fresh misses. And here's Miller. He'll bring it up for the Timberwolves. Looking to get on the board here in the fourth still. Pass to Maggette. Launches it. Drops in the 3. Maggette's got 9 points here in the second half. That's exactly the kind of shooting you need down the stretch to win games. Fresh, the pass to Hardy. To the paint. Lets it go from deep. The rebound by Maggette. Yeah, he hasn't had the best night from the field, but his teammates have had his back. Gafford, he's checked in for the Mavericks. Fourth quarter of play. We're about 2.5 minutes through it now. Maggette. A chance there to take the lead, but a miss. Here's Fresh. Tipped. Now here's McDaniels. Around 3 minutes gone here in the fourth. Cornette sets a screen. Here's Maggette. Hits the rim on the way in, and the bucket is good. Maggette's got 5 points in the quarter. And now we get a little perspective here on how the hustle game has been for the Timberwolves. Well, they're shot blocking. The defensive effort level has been great. You gotta love that intensity. And we also got to talk about the number of points they've scored in transition. Just jumping all over the opposition in this regard. It's good. And he drew contact on the shot, so he will go to the line. A 3-point play opportunity. So for Dallas, Marshall comes in for Lively, and it's Grimes in for Middleton. The Timberwolves have gotten only 2 of 6 attempts to drop in the fourth. Gobert with it. Gafford picks him up. And here's Edwards outside. And the rebound goes to Dallas. And you just can't afford to give up that kind of look very often. Here's Fresh. Guarded by Edwards. And stolen by Edwards. Takes a 13-footer. That's short off the rim. Dallas has gone 1 for 3 in the fourth quarter from range. Fresh, that one's good. Fresh has got 40 points. Well, he's had a night. This team feeds off of his energy, and every time they've needed a bucket, he's delivered. Now here's Gobert. Gafford grabs the miss. Gafford's got a rebound number 5 here tonight. Right wing.
Here's Fresh. Guarded by Edwards. Pass to Fresh. Shot clock at 6. Over Edwards. Fresh misses. Timberwolves trail by 4. Now here's Edwards. Edwards punishing him from the corner. His first 3 of the half. That gives him 9 total points from beyond the arc so far. And so Jason Kidd calls for the timeout. He wants to make sure they're purposeful with the game plan. And the Mavericks with some changes. Lively, he's checked in for Marshall, and Middleton subbed in for Hardy. The Mavericks have gotten 3 of 8 shot attempts to find the net here in the fourth quarter. Here's Fresh. Screen by Lively. 6 on the shot clock. Pass to Grimes. Takes a 3. Again, the miss by Dallas. Minnesota has gone 2 of 3 from beyond the arc here in the fourth. And here's Dillingham from the arc. And it's out of bounds to Minnesota. Outside Edwards. Pass to Dillingham. Here's Gobert. And unable to get the go-ahead bucket there. Here's Fresh. Offensive rebound. Gafford with the bucket. And the Mavericks lead by 3. Plays like that make a coach's life easy. Love the work rate he shows on the glass to get the score. Outside Horton Tucker. Edwards for 3. And the rebound goes to the Mavericks. After clawing their way back in, that was a chance to even things up. Yeah, that could be deflating. They have to lock back in. Edwards so good inside. Well, you need a bucket? Give it to Edwards. He's got that clutch gene. Here's Fresh. Pass to Gafford. To the wing, right side. Screen by Lively. Clock at 6. Fresh. That one's good. Well, we talk about ice in his veins a lot, but this guy personifies that. What a clutch shot. Now here's Edwards. Oh! Edwards packs it home. Wow, these are the moments that Edwards lives for. He is dynamite in the clutch. Fresh, the pass to Grimes. And 1:01 left in the fourth quarter here. Pass to Fresh. With the fadeaway. And too long on the shot. Well, when you get that kind of look inside, you have to capitalize. To the inside. Gobert passes to Edwards. Randall outside. To take the lead. And Grimes pulls it down. Surprising to see him miss here, but they'll be happy with that shot in most possessions. And so they choose to intentionally foul. He drops the first one, and that'll put him up 2. So he goes 2 for 2 at the line, and it's a 3-point game. Well, talk about poise under pressure. Buries all of his free throws, and now up 3. They've got to play smart. And Chris Finch calls timeout here. The pressure is on, and he's got a plan to share with his guys. From a coaching perspective, what are the keys to focus on here? Tricky situation here. They need some kind of bucket to stay alive. Yeah, the clock is their enemy, and they know it. We'll see if they go for the tie or try and get a quick. Gobert passes to Edwards.
Minnesota again missing, and they're going to prolong the game with an intentional foul. Yeah, you had to do that. I mean, you can't allow them to dribble out the time. So the first one drops, and that gives them a 4-point cushion. Second one is good, getting both at the line, and it's a 5-point game. Great composure there. Calmly knocks them down to put this game out of reach. 12 seconds left in the fourth quarter. And now we've got an intentional foul. He hits the first one, and that increases the lead to 6. And so both free throws good, and it's a 7-point game. And an intentional foul right there. Oh, the first of two, no good. A heartbreaker. And he does get the second one. And that stretches their lead to 8. And so it's Dallas winning this one. This one was a fun one to watch. They were clearly in the driver's seat down the stretch. They really were, B.A. They played with great intensity on both ends of the floor, and they didn't allow their mistakes to get the better of them. And that about wraps it up. Alongside Stan Van Gundy, Grant Hill, and Allie LaForce, this is Brian Anderson saying thanks for tuning in to the NBA on 2K Sports. We'll see you next time.
Chris, good to see you, man. Campy. Take that. Foul. Don't let I got it. I got it. Watch out. Watch out. Oh, hit that. Hey, yo, right here. Hey, help! Shark, Buxo! Good take. Ball. Whoa! Way to get it. I'm coming. Yo, whose man is this? Yo, go over. Ah. Turn around. Stay from it, boy. Nice green. Barbecue chicken. Yo, watch him! Oh, get mine! Shot! Board, board! Oh, yes, sir! Stay on him!
Ooh. Check. You got it. What the fuck? What a move. I got him. I got him. Come on, baby. Woo. I'm coming. That was going in. Hey! Fuck, way to get it. What the fuck? Come on, man. Let's go. See him up. Good shot, Spider. Hey, yo, right here. What? Yo, what am I doing? The wheel. Ball coming, ball coming. Boom, boom, boom. Chi-chi. Hey, yo, help him out, man. Yo, get him out, get him out. Hey, come around, come around. I got it, I got it. Get mine, get mine. Shibal. Inside, inside. Good job today. That's what it takes to be great. Thanks, man. Thanks, man.
Santa Rosa. The new KFC world famous original recipe tenders. Dip it in your favorite sauces. Order KFC tenders today. Really impossible. There's like one entrances to both bomb sites. Corrode is good. I don't know why people like. I hate Corrode. I like Corrode. Well, I think it's because I'm an Odin abuser. Should we lock it on this game or is this a go next? I think it's go next. They're getting like. Moving forward steadily, he's walking up now, but that is a drone that spots all from the high ground here. Still. Oh my god. Oh, they're just taking the fights together. Put the third map in Maybe we the shouldn't bag. be fighting 1v3. It's a pack mentality. It's working Oh now, my isn't god. it? They've handed it over One for by Reed. one, they're making hero plays and just Josh dying. is on his knees. Oh my god. I can't believe it. And they are. Real answer. Because they keep taking 1v. How the Sova drone works is it has a limit height from the floor elevation it has. So like if you're hovering over the pyramid, is just so you're constantly going aggressive. up, so that's why you go So super that's high. fair enough, But like if you're but droning from the also, floor, he's you have throwing like it shock won't go darts that high. facing, into That makes all of sense. them. Every single player on Fluxo takes a 1v4 or 1v5 at some point in this round. If you want a round to demonstrate how you don't play, What's your height? I'm 6'2". I don't blame the players at the end. They're trying to salvage a dodgy situation. Sure, you could do it together. Yeah, you could do it together. Might be better. Okay, I mean, listen. At the end of the day, they were trying to recover a 10-2 I half. don't know. You Yeah, guys are probably so. wasn't gonna happen anyway. You guys are so quick to judge, bro. You don't like the Duma take? No, it's less of that. All right, there though. Can't just Well, fall Domenico asleep. Push together, Yeah. and Celsius He just fall himself asleep. tries to hold on a bit too much as the solo player. Should have given up that ground. Cloud9 are going to be looking to overwhelm over towards these Bianca players. You know why? He just wants to watch Playing in Oxy, close bro. quarters, though, and that does put them He in just very wants to watch uncomfortable Oxy, bro. He territory. said, Oxy, bro. Once Francis, I want to. Le métier que j'allais faire, Sax, c'était policier. Mais j'ai choisi en 2016 d'essayer Twitch. Puis ben, 10 ans plus tard, nous y voici. Reloading. Spike planted. They will cover. ポートなんですよね。あとはちょうどこの画面がすごい切り替わって分かりづらいなっていうのもあると思うので、こう画面の左上に今マップが出ていると思うんですけど、この青色に表示されてるキャラたちがいわゆる守り側で、赤色が攻め側。すげえ説明してくれるゆうさん。というのを覚えていただくと、ありがとうゆうさん見やすくなるかなと思います。はいどういうふうにこう動いているかが分かる。Salope. Match point. I'll show them. Bet you a random night under the cold sky. Your smile like moonlight had me thinking why not you? You told me your goals under the street light. I'm just over here staring, trying to not look like you. Lost for words, admiring your actions, keeping it cool. Non, bien joué. On en refait un si tu veux. Vas-y. Fils de pute, moi. Je fais le mec un peu. Non, même pas, je te jure, non. With Tito's Game Zone 99, you don't just get all the gigs you need for gaming. May bonus MLDT Diamonds pa! All out gaming for 15 days! Ang saya maglaro dito! Yeah, late night, I imagine we did
it, it's all over again. Same sight, same movie, you grabbed my hand when we left again. Feels right, describe the feeling na nilang da. Enjoying myself, katawa was lugar, ice cream sa imong baba. Wow, welcome back. Yeah, said you love the film, pero nakatulog ka sa gitna. Kusog ang hagok, upset, di ka sa The new KFC World Famous Original Recipe Tenders. Dip it in your favorite sauces. Order KFC Tenders today. How do we say I love you without words? We help them feel safe and calm. We make sure they look and feel their best. We find solutions for their problems. And we do everything we can to give them the best life possible. Love is a verb. Proactive care is love without words. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah. Et ouais, tu m'avais bien touché là. Ouais, je t'avais mis une tête, 11. Ouais. 39 HP il me restait, mais t'avais mis un travers. Je tire pas, je tente que des attaques, ça passe pas, ouais. Je sais pas comment ils font les humains de graver ces trucs. Oh, j'ai cliqué pile au moment où j'ai pris la tête, le B. Fils de pute! Ah mais vous avez mis des points les gars, forcément je vais pas la jouer comme la première. My bad, vous avez mis des points. Je vais... Non mais non mais... Vous allez perdre au point les gars. Non mais j'étais dessus. Après il y a une 5v5 qui nous attend, hein. Une truc sac. Toi, moi, Scout, Crying, Nani. Vas-y. Elle est très sérieuse cette truc sac. Oui. Enfin j'ai loupé. J'aimerais trop faire comme Travix et tout là, mettre une balle, tac, hop. T'as été sur la ronde. J'allais dormir que de nous. Ouais, il est sorti de fou mais je trouve ça trop stylé. Ah putain, j'ai bouffé. Ah ouais. J'ai déjà gagné mon 1v1 les gars. Ça fait le deuxième là, je prends Rodrigo. Oh bien joué de beau. J'ai plus de facilité à flic à droite qu'à gauche. Ouais moi aussi, je te jure Wallah la même. Ah bah t'as plus. Mais t'es flic, oh Wallah, tu sais que t'es vraiment fort, hein, Wallah, je suis la vérité. Bagarre fort, tout ça. Non je pense. Ah ouais ça dépend. Non mais t'as des bons réflexes Wallah. Genre vraiment genre. Comparé à hier avec Fana, c'est le jour et la nuit. Genre sans dire sans quoi ouais voilà, non mais ça, faut sérieux voilà. Ouf, il était méchant. Mais tu fais tout le temps même pic toi aussi. Ouais, c'est vrai. Ça je fais un autre pic. Tu vas faire exactement le même salope. Vous avez pas favorisé.
qui vient de répondre, voilà. Allez, go for it. Attention, Voilà. T'as le discours de Trichette? Ouais, je crois. Attends. Il est où? Attends, je le retrouve là. Trop de Discord. Ah, vas-y. Ah, il m'a fait du sale, les gars. Mais ça va là, c'est comment là, genre avec la petite, c'est infernal le rythme auquel elle se réveille et tout, genre. Non, normalement elle fait ses nuits et tout de malade. Et là, ça fait 2 jours, hier elle s'est réveillée à 6h et là elle est réveillée, frère. Je sais pas. Ça, Mani, ça va pas. Ça et vous? Ah ouais. Ah, j'en fais qu'une moi. Enfin, mais. Oh là là. Frère, ma fille elle est déjà réveillée. Et à 3h55. Ouais. Ça va pas. Donc j'ai dit à ma meuf, elle va aller dormir, moi je la récup, c'est tout. Hein. Ça sera bon. Ouais, c'est dans, il commence, c'est dans. C'est toi Benga, Mani? Ouais, c'est moi. Moi je devine pourquoi devine. Pourquoi? Pourquoi tu m'appelles Mani d'ailleurs? Ok, Mani. Je l'ai pas. Et wesh. Ah ouais, nous tous tu l'as pas, c'est Ouais, décevant. toi, tu l'as pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ok, Mani. Rebenga. Il l'a pas. Je l'ai pas. 18 pichoul all. Oh là là. En fait, tu l'as pas? Mais toi tu me déçois là. Là tu me déçois de fou. Après PNL, j'ai pas, ça me l'a dit dans mon chat là, c'est PNL. Bah ouais. PNL, j'ai pas trop. J'ai écouté, mais. Je l'ai pas. C'est PNL Rebenga, le titre. Et du coup, pourquoi Rebenga? Bah, c'est parce que il dit Okemani dedans, genre. Ouais, voilà. Juste avant Rebenga, il dit Okemani. Et Mani, ça vient d'où en vrai? Du film le plus grand classique du monde. La Casa de Papel. Allez. Ils ont commencé à quel âge le simulateur? Parce que en fait je sais pas si c'est tôt ou pas. Mais là elle a 5 mois. Genre c'est son anniversaire, elle a 5 mois là. Moi elle a 5 mois et dis-toi que ça fait déjà je dirais 1 mois qu'elle a besoin tout le temps d'un truc dans la bouche. Qu'elle mange ses mains, qu'elle mange tout, qu'elle a besoin de croquer, genre sinon elle se sent pas bien. Ouais, elle bave et tout. Du coup, je lui donne. Comment il s'appelle le médicament? Camilla? Ouais, les gencives de travail. Mais même, tu commences à avoir du blanc limite hein, sur les gencives. Hein. En mode, ça pousse bien quoi. Incubateur, c'est réglé. Non, mais c'est que à certains endroits, c'est pas gencives blanches. Genre, c'est plus blanc à certains endroits, comme si la dent a poussé, quoi, tu vois. Non, les couches, c'est 2-2, frère. Alors que les balles par droite, faut pas que tu bouges quand tu tires. Après, sur Valo, il y a beaucoup de miss trucs aussi. Genre tes 2 premières balles, tes 3 premières balles, elles vont aller tout droit. Mais c'est tout quoi.
so blind. You're my cherry blossom dream. 벚꽃처럼 아름다워. In this moment nothing says it seems. 너와 함께하고 싶어. Ouais, là, des jouets à croquer qu'on met dans le frigo. On a peur de le mettre dans le congèle parce qu'on a peur que ce soit trop froid et que ça la brûle. Genre. Parce que ça peut vite brûler le froid aussi. Même là, les gars, comment ça, on se donne à manger depuis quelques temps là. À manger de la purée, à manger des compotes à 4 heures et tout. Ça me choque. Ouais, franchement, pour l'instant, ça va. Hein. Carottes, épinards, haricots, patates douces. Ça décolo, ça déco à 3h20. Ouais, mais je sais pas, tu sais, elle est grande, hein. Elle est big Michelin, frère. Non, je crois que je stagne là. Non, mais des grignotteuses avec la compote depuis ces 4 mois. Ah ouais, c'est bien ça. On a les petits trucs en plus que tu mets là, des sortes de tétines que tu peux remplir. Ça coûte cher un enfant? Ouais, ça coûte cher. Quand même. Dologel Baume, ouais, mais Dologel Baume, je crois que c'est à partir d'un certain âge. C'est à partir d'un certain âge, je crois, Dologel Baume. Trop tôt, c'est pas bon. Je crois, hein. Peut-être que je dis de la merde. Et ça me tenait un jour, genre je tuais ça en un jour, genre. Et ça qui faisait que j'étais gros. Non, j'étais gros, j'étais obèse de malade. C'était quoi que tu me disais un jour? Une bouteille de coca d'un litre 5. Ah. Tous les jours. Et pas qu'elle est. Moi ça me dégoûte le coca. Hein. Ah ouais? Écoute, il arrive quoi, hein? Bah, il fait de la PS un peu. Il s'est dit qu'il avait le temps. Ah, c'est bon, j'ai dit à Finder T'as dit à Finder de kick? Je vais aller chercher à boire en pif, j'ai trop faim. Vas-y. Non mais Coca Zéro, il y a pas de sucre les gars. Il y a vraiment zéro sucre. Non mais c'est sucré quand même, hein. Sache-le. Non, il y a de l'aspartame. C'est ça, je crois. C'est pas bon le Coca Zéro si t'en bois trop. Ouais, je sais. Parce que c'est cancérigène. Ah. Don't let this moment fade away. 벚꽃처럼 stay. Please stay. Mais pitié. Ah ouais. Take your playlists anywhere with offline Ou sinon le downloads. glitch pour maigrir, hein. C'est vraiment t'arrêtes les boissons sucrées, les sauces et tout. Get all the music without Tu bois que de hearing l'eau 1,5 audio litre par ads jour. on Spotify Premium. Tap the banner to learn more. Voire 2 litres. Un tout petit peu de sport. Ah, tu le fais en direct. Faire avec des verres écrasés. Hein? Genre des morceaux de verre ou des verres de terre? Ah, c'est quoi la discussion mais... Sur l'aspartame. L'aspartame. Ouais, j'ai vu créer des TikTok. J'ai vu. Et tu sais, les mecs des chats, allez lui mettre la pressing là. Bonne soirée, à demain, bisous, CLM. C'est bon. Comment ça? Il peut pas alt F4 là dans le parking. Oh, je le kick. Et voilà, il raconte la vie, je le kickerai rien. Ici, les darons, il attend. C'est où que je kick là? First meet was chill, belly left, chillin' still. Second time, closer feel, chemistry we can't kill. Ça fait une pub de malade. Comme Sanook elle a fait. Vous les avez vu les TikTok de Sanook? Sur mes sons? C'est pas vrai, il m'a kick. Je peux pas le kick moi. Ça m'a donné faim toute cette histoire. On va commencer là. Ah si, tout le temps j'ai des boutiques de merde. Frère, ça fait 2 semaines que je coffre mes points pour m'acheter un bête de couteau, il m'en donne pas un Zabé.
casse les couilles, mon frère. Everything in my pocket, I'm hoping it's you. Soft glow message pop decoded in my view. Sweet dreams load ML. La meilleure Mani. Oui. L'opérateur Ion là. Elle est bien? Bah, t'es un mec qui joue OP? Je crois pas. Ouais, je te jure, ouais. Pas craindre que je t'invite. Ouais, j'aurais bien. Après, le débat il était pas là. Hein. Bah, le débat en fait, c'est t'achètes un skin si tu joues l'arme. Sinon, tu l'achètes pas parce qu'il est beau. Bah, je la joue l'arme. Ça, j'y crois pas. Genre, le skin, genre, t'en penses quoi, toi? La Ion, genre, y'a mieux? Il est beau, mais en OP, y'a mieux, ouais. Ouais, ouais. Il a largement mieux. Je sais pas, je vais rester réveillé jusqu'à quelle heure aujourd'hui, mais je sens que ça va être la guerre, c'est ça. Force et honneur, voilà. Je sens que ça va être bien hard. Wesh les gars, Scott il est toujours pas là, mais... Non, je peux pas faire plus. Il garde tranquillement sa voiture. Parce que là, Zarma, Il fait attention. J'ai dit à ma meuf, je finis ma game de Valo et je récupère. Il veut quoi, Scout? En fait, il a dit, je découpe, Chroma il lui a dit, attends 2 secondes, je te fais ton analyse. Il lui a fait son analyse, mais vous connaissez Chroma? Chroma c'est un tunnel à lui tout seul. Ah ouais. Donc il lui parle, et Scout il dit allez je dois y aller, allez. Oui mais tu sais qu'on avait dit oui mais tu sais que... Je dis vas-y, Zabi Chroma ta gueule wesh. Qui est le frère? On n'a pas d'air, il fait pas. On arrive à en avoir les permis, il a raf. Ah je disais Kraïm kick-le, il m'a dit quoi? Non toi kick-le. Ah oui? Bah oui. Alors c'est vrai que Kraïm t'as les permes en plus. Quoi? C'est vrai que t'as les permes toi aussi, ça y est t'es kick-le ma gueule. Bah tu veux quoi gros? Mais non t'as pas besoin de Toto. Non y'a le bot, mais on leur a pas appris ça. Ah bah voilà, bah vu qu'on m'apprend rien en fait. On m'apprend rien, on se plaint. On leur a pas appris encore tout ce désastre. C'est le gars pitié wesh. C'est bon, là il est déjà plus dans le jeu. Qu'est-ce que je ferais sans San Pellegrino? Rien du tout. Ah. Je te Mais toi? Ouais. Regarde, de toute façon il est écrit l'heure sur la vidéo. Regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle est en train de faire. Et là regarde ce qu'elle est en train de faire, Rishik, regarde. Regarde sa tête. Putain elle a grandi hein. Oh. Elle a vraiment ta race hein. Ah c'est bon, il m'a demandé à rejoindre le groupe. Ça c'est trop grave. Mais elle veut pas, elle dort depuis quand? Ah vas-y aussi, elle s'est endormie à 18h frère. Ah bah ouais, bah ça y est. Bah toi tu vas bien rester debout hein. Ouais. Mais pourquoi il a mis un peu? Wallah la ta race. Ah mais c'est abusé. Wallah la tête. Oh c'est abusé, wallah. Elle doit tellement péter un plomb. Et gros je suis rentré dans la chambre à regarder le plafond, j'ai dit mais tu fais quoi? Comment se sont passées les analyses PS pendant qu'on attendait? Elle me dit je suis en train de me rendre compte de ce qui se passe là. Oui, elle se rend bien compte. Je lui dis tu peux tenter le premier biberon? Elle me dit mais c'est moi je vais prendre un biberon déjà et après on verra si elle veut quoi. Elle est déphasée c'était là. Pourquoi j'ai pas son Discord là? On va te baiser Carrément la Scott. T'es un baiser toi? T'es un baiser. C'est ça, ouais, fais genre ça nous entend pas. Surtout que le pire du pire c'est qu'INRP on l'a appelé. On lui a dit faut qu'on te parle. Il a dit vas-y je vous rappelle. J'attends encore l'appel. Voilà. Qui ça? Scout Chroma. Ça lui a donné un labo les gars. Il avait pas bougé. Ouais, Je vous mangeais bien un flic en ce moment. Même si pour vous c'est pas un labo, pour les flics c'est un labo. À partir du moment où il y a les top de craft, pour eux c'est un labo les gars. C'est un labo. Oui, mais t'as compris ce que t'as fait là comme ton. Comme ton. Ouais. C'est énorme sur moi.
Cause I can't get you out of my head. Flashbacks to moments of me waiting shed. Got me feeling some type of way. Could be hoping to see you again someday. Oh, what a beautiful night. Oh, what a beautiful day. Sa usakahiga yon. You took my breath away. Ah, c'est bon, je t'entends, putain. Ouais. Mais non, enfin. Enfin. Au lieu de nous stop. Putain, je vous jure, les gars, je vous entendais pas, c'est trop bizarre. Bizarre. Ça va? De quoi? Mais frérot, mais je sais pas, moi on me dit ça, si on me dit ça, j'étais sur une descente de labo. On va savoir. Il faut me prévenir en avance. Je t'aime bien. Bon, on dit en avance, j'aurais fait en sorte de, voilà, de couper court sur ça. Je savais pas que cette existait. Moi aussi. Pour ça, je t'ai pas dit en avance. Bah ouais, mais en même temps, il y a quelqu'un qui fait 1v1, il se fait éclater, il dit on refait. T'as eu peur du 10-0 ou pas, Nato? Ça, voilà, j'avais trop de ça. Il était pas loin hein, au début. Ah frère. Surtout qu'à la fin, j'avais un moment, je me suis dit, vas-y, Hassoul. J'ai essayé de mettre des one-tap à la fin en plus. En fait, Hassoul, je me suis dit, lui, c'est sûr, je le provoque, mais c'est sûr, il va m'éteindre. Ça fait, je dois au moins sécuriser un peu. Le tapis rouge fait peur. Hein. Par contre, le 1v1 d'après, 19, hein, frérot. Ouais. Et, allez, Bridge, putain. Qui joue quoi? Ah, c'est... Ça va, Sentinelle, moi. Moi, je joue ce que vous voulez. Karim, je vais augmenter ton son. Karim, tu joues Sova? C'est ça que t'as dit? Alors, dis ce que vous voulez, mais... Un Starlock et tout, ah ouais. Oui, je peux prendre Ah ouais. Vas-y, Noto, laisse Jet rentrer dans le jeu, s'il te plaît. Ah les gars, je sais pas jouer autre chose, wallah. Ouais, vas-y, une clove, mais vous me dites où je mets les smokes. Vas-y. Ouais. Non, non, sachant que c'est la première fois que je la joue. Hein, comme ça, après, tu veux jouer un... Tu veux jouer un sentinelle, tu joues un sentinelle. Moi, je peux changer. Non, en vrai, Clove, s'il a pas l'habitude, Clove, c'est mieux, je pense. C'est les mêmes principes que Reyna avec le heal. Il y a juste des smokes à mettre. Sinon, une petite pocket sage, hein, si vous voulez. Sage, c'est cool aussi. Ouais. J'aime bien. Ok, ouais. Vas-y, je vais sur les smokes. Ah, on a pas de smoke? Vas-y, là, oui. Attends, je vais en prendre des smokes, tant pis. Non, garde Sova, c'est trop fort. Vas-y. Tu joué smoke, Mani? Ouais. Alors, j'ai jamais vu smoke de ma vie. Ouais, j'ai vu toujours Clove avant. Ouais. Et mon meilleur smoker c'est Astra, et bon. Il est pas géré à 100%. Ça faut demander à Scout. De quoi? Astra. Ouais, moi je trouve ça trop fort. Hein. Quand, en fait, je jouais que dans une seule map. Je jouais que dans une seule map, c'était dans Pearl. Et c'était mes meilleurs games de Valve, je te jure. Le rêve. Pourquoi on vire pas Breeze? C'est une map de con, mais Breeze elle est tellement bien, les gars. Bah là, elle sort dans tous les cas. Elle part là, de toute façon, Breeze. C'est tellement la meilleure map, ouais. Heureusement, elle part. Mais par contre, Mani, il y a pas. Non, ouais, ils ont sorti. Icebox, il va pas. Ils l'ont sorti, ouais. Icebox, c'est mon vrai Icebox. Bah de base ils avaient sorti Breeze pour Icebox et ils ont retiré Icebox. Alors qu'elle est même pas arrivé. J'aime trop cette. Moi aussi, je suis sûr, c'est pour ça que je suis dégoûté. Abyss elle arrive quoi. Ça fait un an que t'attends Icebox. Ouais, Icebox, je sais pas, moi je suis pas trop fan non plus en vrai. Oh, j'aime trop moi. Moi aussi. Tu mettais Dart Crane en golem. Je connais pas le perso. Je sais pas où je vais le mettre. Bah tu le mets là. Bah oui. Ah, je vais le lancer à la sub. Hein. Tu les fais rebond. Ouais, carrément. Si jamais tu reveal, tu mets rebond. Mais... Pourquoi t'essaies de lui faire pipi dans le cul, Crane là? Pourquoi tu dis que tu connais pas le perso? Peut-être tu connais pas la map. C'est dur. Enfin, où les mettre? Le perso, je le joue. Ah, tu les mets loin là un peu, je pense. Attends. Ça court hein. C'est quoi? Ça rentre, ça dash déjà, c'est déjà rentré. Un sur le top. Un là. Ah, Je sport déjà. J'ai déjà passé Even. J'ai ouvert ou pas là? Je pense pas. Ah, c'est fermé, frère. De beat. Ah ouais, ok. 57 un peu. Sometime. De under.
puis il s'occupe parce qu'il est radiant, il sait très bien jouer Sova après. Par contre, ah il s'est passé quoi? Bah je suis arrivé dans le smoke, il y avait le jet, je sais pas. Bah, ils ont couru et... C'est dur. La Jet elle avait acheté un uptrap et la uptrap un centre générateur et les autres ils sont dark, ils sont en train. Oh la putain de sa mère, je voulais la mettre dans le coin, je peux pas. J'attends sur le draft site. La tourelle qui joue dans le bac. On va pas le faire. C'est rentré. Tu le fais? Rien. Oh morte. Sortie lane sortie. Wesh, ils ont Sova et Kanye. Ouais. T'es déjà site ou pas? Ouais, ça rentre. Y'a plus personne sur site. Mais. Ça repart main. Ça repart. Il est à Un qui gauche. repart chez. Odin à gauche, Belek. Bah oui, Un à gauche, un à droite, Merci. Ok, il y a une autre. Enfin, une. Peut-être mid, attendez, je vais guetter le mid. Non, ils sont les deux là. Ils ont 8. Encore là. Quelqu'un qui est là. Ça va repartir là. Je fais le tour. Ça rentre ou pas? Non. Non, en vrai, on sait pas si ça rentre en slow. Ça retarde? Il retarde. Reste caché. Oh, j'ai plus de balles. Déjà une auto. Limite. Mais il a déjà une. On la prend là, tu la veux Prenez. Prends. C'est pour toi que je parlais, voilà. Tiens, bien joué. Merci. Ça va partir en couille là. Vous savez que c'est une grosse pute, les gars. Non, après ici ils ont dans cette bien. Odin deuxième round, c'est dingue. Ouais, franchement. Franchement, J'ai jamais vu ça. C'est déjà encore. bon, trop long. C'est passé. Ça arrive. Tous. Fais gaffe à faire au-dessus. Il avait une arme ou pas? Non, je pense pas lui. Non, je sais un gros. Ça place, ça rentre. Ça rentre. Ah, mais c'est. Ouvre, si tu peux Manikas. Bien joué. Allez, main. Tu peux te dedans. Le skin est dingue par contre. Elle est là. Il est long. Elle m'a mis le coup de chéri. Ouais, comment elle me tue, wesh? Elle était sur toi là? Ouais, ok. Elle a tourné son curseur direct. Wesh les gars, je suis toujours à la stinker. Après, dans tout cas, c'est fort. Moi je la garde pour l'instant. La dernière, je venais en plus de paye. Et on a un malus de RR là ou pas? J'ai pas regardé. Ouais. Putain. J'ai pas vu moi, je le voyais. Ouais, donc toi il est plate, il était à 123 donc. Ouais. Ça dure encore. Ah, vas-y, wesh, c'est calme, frère. Faut pas que tu piques en vrai. Ouais, Tu dois jamais piquer. Fais juste en haut là. Vas-y. Spotify Premium is the best way to upgrade your listening experience. Enjoy your music freely with Quelqu'un peut descendre sur site? Ça rentre. download them offline at On a any descendu site, time. c'est très bien. Bien joué. Encore. Tap the banner to learn more. Ils sont main, les autres ils sont main. Ça retarde. Je crois en tout cas. Restez là. Moi je prends le mid, restez là. Ouais, je juste rota en vrai. Je m'en avec une vente si tu veux devant toi, Crank. Bon, je vais en dedans, t'inquiète. Ça va le faire. Moi je pense de tout cœur qu'ils sont encore là. Ouais, je pense aussi. Elle smoke le mid. S'ils passent dans leur spot, je les vois pas. J'avoue. Donc, c'est sur A. Joué. Pas d'infos. Il était à mid encore. Il était ouais, une escalation de Naro. Non, il fait bien joué. C'est dingue ce jeu qu'elle a Odin, frère. Et le skin il me régale, il est trop dingue.
Ouais, c'est Toujours prêt Il fait pas de bruit. Merci. Ryan, tu peux venir à la décale avec moi juste pour casser la ligne de Caillou. Non, pour Caillou. Il la met où Il la met qui est vraiment Je mets le mur, je recule. Non mais mets-le là, t'as pas besoin de le mettre loin. Je mets là. Je vais le mettre de travers en fait. Non, pas besoin. Joue au son dès que ça sonne. Un connecteur. J'en ai un. Ah, j'ai essayé de la casser. Je sais pas, il est avec toi. Il y en a deux près du connecteur. 3 du coup, encore deux. Wow. Moi je laisse les ouais, les gars. Encore frère. La petite jeu était là aussi. Combien de temps la vie? Ah, 18. C'est moi qui ai ce là-haut. Ok, les deux sont là. Les deux. À droite 7. 5. Ça va peut-être le faire, hein, les gars. Ah, il peut pas, il y a un rôle. Ok. 30 seconds left. Merci. C'est mort. On va jouer en A, je pense. Je pense qu'ils vont jouer à 1, ok. Ouais, je pense que la tête, elle fait toujours la même générateur. Ouais, je vais venir pour ça avec toi, je pense. Ouais, en vrai, c'est ça qui est. On va jouer avec le B, tant pis. Ouais, donc on a joué là pour essayer. De toute façon, on a un G1 on a un revive. Ouais. Il met la flèche ici là. Le Caillou? Le Sova il met la flèche là-bas. Ça arrive. Ah ça drone, casse le drone s'il te plaît. J'ai touché Sova, Caillou. On a re une manie ou pas? Moi, ouais, quoi. Bah, il est short ou pas? 28. Non, manie là. Ouais, je l'ai. Il y a rien qui peut venir de derrière quoi. Non, c'est pété. Crying, ils sont là. Vas-y, tu restes foot, encore au mid. Odin qui spam. Je suis blanc. Ah, mais il y en avait un contact short, putain. Bien joué. Revive, note-toi. Attends. T'es clair, il y a Crying qui cover. Ouais, si, c'est bon, il y a le mur. Bien joué. 2 au mid, les deux derniers. En mid. Ça va, c'est pour toi. Ok, fais du bruit, Thierry. Mais non. On l'avait stun. Je t'avais. Je sais pas où il est en fait. Je pensais que vous avez dit en fait. Un 40 je les mets. Il est low. Avoir des alliés, je n'ai que des ennemis. Pardon. Je pensais pas que ça allait toucher. En fait, c'est quoi, c'est qu'il a dit tirer. Tout le monde a slow. Non, j'ai mis mon. En fait, j'avais mis mon rôle déjà avant que tu dises ça. Mais tire. Juste attire leur attention, tu vois. En fait, j'aurais juste aimé savoir où ils étaient exactement. Quoi. Bon, en fait, même lui, il les voyait pas parce qu'il était dans la sauce. Juste, il voulait des câbles. Ouais, vous voulez des câbles. T'as la jet, qu'elle me. Je pique. Check, dans le mix, c'est stun leur merde. Bah, ils avancent pas tant qu'il n'y a pas de couteau de toute façon. Je pense que ça va jouer bien avec le Il met toujours le couteau. Ouais. Il y avait un couteau là? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, t'as pas un nul, ça va? Non, j'ai plus. Il y en a un connecteur encore. Oh non. Je suis con moi. Non. Les dégâts de l'ennemi. Ils ont pris Spike, ils l'ont récupéré. Close. Odin. Je lui ai mis 64. Je le rush. Il en laisse. Merde. Oula. Il y a l'architecte.
Ouais, c'est pas grave. Il joue que Odin, le mec, il joue rien d'autre. On se fait chier par contre là, je vais commencer à pixer moi là. Oh là là, merci. Je fais trop chier là. Chapeau. Pourquoi ça m'a défense Les gars, pour j'ai prendre mis le des plus dégâts là de dingue. Ouais, avec ton ulti. Non, non, Laudin. Laudin, le flèche. Je veux pas que tu m'achètes Rodo. Ah, mais t'as. Ouais, on a c'est une vente Ah ouais. Non, non, là, je suis en mode one tap là. Allez. Ça me. On est. Ça m'a smoke la short aussi au passage. Ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ils m'ont tout envoyé. Ça arrive sur toi, Scout. Bien limite pour toi. Vous êtes trop bien, vous deux. Ça peut passer dans le mid, hein. Ouais. Ça drone la short. Je reviens, moi. Fais attention parce que ça va. Ouais, mid. Je lâche la short. Ça dash mid. Short, sur moi. On a pas mis des deux. Il y a Jet aussi. Trop de merde. Sur ma porte. Il y a encore un scoop. Ça ferme la porte en B. Ouais. On a un B. Tout seul dans le site, C'est qui le jet? Et tu veux? Ouais, main. Il y en a un mid. Ah là, c'est trop nice. Voilà. Quelle grande pute. Il était dans le coin à gauche, Noto. On a un main. Elle a bougé la clove ou pas, Noto? Last player standing. Pas la première fois. Ouais, aussi, elle a déjà levé. Hein. Quelle grosse chienne. Spike planted. J'imagine pas, je l'ai vu de mes propres yeux, frère. Après, bon point, Imperator. Qu'est-ce que t'as à dire, Imperator, encore? Qu'est-ce que t'as à dire, Imperator, encore? J'aurais tellement tenté le wall. Sur la box, là. Non, c'était du coup. Ah là, tout ton slow. Ah, vas-y, putain, voilà. C'est de la merde. Pas d'où, hein. Pas de début. Les gars, ils jouent comme des putes en défense, je vous jure, faut pas qu'on prenne de round. Ouais, il a un peu raison en fait, c'est ça qu'on dirait. Donc non, on pue pas. On fait quoi là? On force et on. Ouais, si on peut acheter, on achète et on force. Juste on les laisse venir quoi. Ouais. Ça arrive. Vas-y, mon Léon. Je vais être full naïf et juste rusher. Ah, et Un connecteur. Non, mais Un connecteur. vous voulez pas qu'on enfile le connecteur? Ouais, mais top mid aussi en fait. Top mid, vas-y. Go se battre. Attends, encore un droit connecteur. Deux connecteurs, deux. Un connecteur, ouais. Y'a personne devant toi, Noto. Attends, t'as un revive si tu veux. Je l'ai pris pas. Autant de mid, moi. Ouais, il faut. Je viens revive moi. Oups, Va V même, hein. Va V, je pense. Hein. Oh, mais ça. Je revive à Noto. J'ai pas de bulle, j'ai ult dans 1 point, euro dans 10, j'ai mon gars. Ça plante? Je pense qu'il y en a encore un main. Contact la rock là. Il y en a encore un main. Ouais, je vais drone. Vous avez 6 secondes. 6 secondes. C'est quoi 6 secondes? Ma smoke. Deux lanes. Un à droite, Noto. Pile, contact droite. Putain, putain. C'est le hop, hein. Ah, le KO et tout, ils sont trop mal. C'est un terreau. J'ai touché en plus. J'avoue, ils ont une belle compo de salopes hein, pour la défense. Ouais, je suis en train de me dire ça aussi là. Caillot, ils ont 2 reveals. Ah, Les mecs de B, il y en a toujours un qui reste dans le site. Hein. Ouais, mais là, on s'est très Ça fait 3 rounds qu'on se prend de B là. En vrai, tu veux parler avec eux hein? Ouais.
J'irai au scout, tu vois, avec eux. Bon, après, en fait, ils viennent B et on va jamais sur B en fait. On est jamais sur B. Ouais, c'est pour ça, ils checkent pas. En plus, il faut juste qu'il y en ait un qui reste dedans avec nous. Faut juste qu'on les joue, frère. Il y en a un là. Un sur un. Je crois pas déjà. Je pense qu'ils vont venir, ils attendaient juste arriver là, pour être honnête. Il y avait un connecteur. À ton scout à ta droite, en personne là. Un short, tu veux dire? Ouais. Il a loupé. La petite smoke, c'est très bizarre là. Ils vont aller en B. Qui joue être en B, pour moi ils vont aller en B. Je vous en renforce quand même. Attention pas que ça rentre en slow. Hein. Ah, on arrive. C'est très bizarre, les gars. Ah, Ça se fait un, ça se fait un. Ah, c'est pas un, bah ok. C'est rentré là. Wesh. Je fais gaffe mid, hein, du coup. C'est in déjà. Fais gaffe mid, hein. Ça plante. Attention Clove les gars derrière vous. Il arrive au J'ai short. pris une tête, wesh. Moi je me fais peur. J'ai pris une tête, gros. J'ai un HP. Non, under. Main gauche. Un gène. Ah, moins 80 à droite du générateur devant la porte. Et main gauche. T'as un heal ou pas? Non. Jen. Ah, c'est Jen. Jess Killjoy. Et l'autre elle est en dessous. Dommage. Bah bon, lui, hein. J'ai un HP, gros, il m'a travé. 339, il m'a mis. Go la fuse mid, go bah les coups du mid. En fait, non, mais juste le. Faut pas le pique en fait. Viens, on reste vraiment café quoi. Ouais, mais c'est pour ça, on laisse le mid nick. Genre, joue pizza, mais gagner du temps. Comme ça, tu peux smoke les deux côtés et tu piques pas. T'as juste le push. Pourquoi je joue le B? Bah en mode je pense qu'ils vont aller là-bas genre. Et moi j'arrive à tempo avec le mur, les slow. Tu peux t'arriver d'ici ou pas, Crying? Non. Je t'ai dit. Je le mets si rush. Ça drone le B, ça drone le B. Vas-y, mets une petite review. Ça coûte le J'ai la review de Caillot, tu vois. J'ai mis une mauvaise reveal, hein. Pour moi, ils ont juste fait un défaut là. T'as pour la B. Ok, ça va vite. Il est plus down. Mais il a encore une reveal. Je vais essayer de te casser la reveal s'il la met. Un smoke au mid. À quel niveau? Waouh, en plein mid, mais elle est en hauteur. Ils l'ont fade. En plein milieu là devant moi. Là. Fais gaffe à droite, j'ai pas Crying. Hein. Si jamais ça passe en slow. Reveal sur A. Short, j'ai du monde. Ça, j'ai smoke en A. Short. Deux short. Ah, c'est trop bizarre. Ça a cassé J'ai déjà, slow main. ça a cassé la window, je sais pas si c'est passé. Tire de là, je crois. Quel niveau de la porte? Sur toi là, 3. Encore un site. Sur side. Générateur, il y en a un générateur, il plante générateur. Mais wesh. Regarde. J'ai vu la flash partir dans l'univers, je me suis dit bizarre. Trop dur à arrêter, K aussi. Il joue. Ouais, donc on pique pas, on joue défaut. C'est juste qu'il nous rentre dedans quoi. Ah non, mais j'ai c'est on va faire. rien à dire, hein. Ils ont faim, hein. J'avais le j'ai qu'un mur. Ouais, il était reparti sur la haut dedans. Ouais, mais ils jouent en défaut maintenant. Ouais, il joue slow en vrai. C'est dans le B. C'est vrai que c'est dernier round ça. Ah, Kijay qui a pris l'arbre. Elle en manque une et après Isaac. Donc ça peut jouer le 1.
Je suis pareil là. With Premium, Je prends ma you get foi. to focus on the music, Alors, explore a vast t'as passé catalog aussi. of millions of songs je vais without mais je suis hearing con, j'aurais ads, pu, j'avais pas or fait. download your tranquille, playlists moi, je to suis pareil, listen to là, them Ah, je anywhere. pense qu'ils vont. You can also play your favorite songs Ils and ont le temps de enjoy foutre la merde. freedom to skip Ils ont le forward and temps. Prends la backward longue, as hein. much as J'avais you'd un like. main là. Your audio, you're controlled. Ouais, Tap il the est banner to learn Ah more. ouais, en face du B, enfin du A. Fraîche. À la nuit, c'est du coup avec qui j'ai eu. Tu tentes un truc, les gars, bonne chance. Oh, ton Varden, il reste. Monstre, vas-y, mais pour Devant la porte encore. Moins 40 là. contact droite, contact droite. Bah, ouais. Bah ouais, non. Bah, wesh, la commande l'a mis. Bah, elle a mis de la gauche. Wesh, pour moi, elle était tellement contact droite, ça. Faut être efficace. Moi, pour moi, avec leur compo, on joue mid. Parce que les sides, ça va être très chiant. Ouais. Après, j'ai mon wall, j'ai des trucs pour avancer. Ah, le wall, c'est très fort pour avancer. Hein. Ouais, mais en fait, je me dis, les Tokayo, tout ça, c'est trop bizarre en fait. Faut juste qu'on joue pas sur Killjoy, ça peut se passer. Encore une, on attaque le mid. On va mid, pizza, market. Ouais, moi je suis chaud le mid. Je smoke la short. Je sais même pas, je pense que on va tout jouer là. On se fait confiance, on les arrache tous, c'est bien. Avance avec eux, je prends le push, je pense que je short. Allez, Salem. Je suis un peu en train de... Rien. T'as la mollo lane, tu T'arrives de leur spawn, t'arrives de leur spawn. Avec un point là, Ouais. Ah bah, derrière dans le mid, lui, devant toi, devant toi, Rodon. Il est mort, il est mort, il est mort. Encore un, non mais il avait encore. C'est ce que je dis. Le tag. Il y en a un, c'était. L'autre il est là aussi. Putain, mais il est mid. Ah, il était market, je sais pas si c'est ouvert. C'était. Je suis là. Non, je joue pas bien, je joue pas. Vas-y, pique maintenant, rentre ma gueule. Oui, toi. Le pute, le caillou qui m'a attrapé. Trave wall. On tente un petit rush en A. Bah, allez, hein. On peut. On va tomber sur un sale stack. Je me suis posé la question comment Sova il est arrivé derrière moi. Je sais pas d'où il est passé, en fait il était caché dans le coin, il a tombé juste. Tu vois. Ouais, Ou alors il a push main B peut-être. Ouais, main B peut-être. En vrai. Ah non, mais je l'aurais vu. Enfin, Je sais oui, pas. il m'aurait vu. C'est ce que je me dis aussi. Hein. Vas-y, go maintenant. Ouais, go. Je close. Ils ont. Il est succès ou pas? Je me suis fait arracher de stuff, vous avez vu. On a le temps. On a pas de flash, les gars. On a pas moins de retard. Il apporte, il apporte. On a le temps, on a le temps. On va go, alors. Retard, Non, force pas. Ouais, je sais, j'arrive, je chope. Pas de gaffe, ça push pas, je pense que ça push. Hein. Donc le short, non, c'est ça? Non, 12 secondes. Et l'inside. Derrière box, un derrière box. Ah non. Il peut être close quelque part. On est très loin de l'un et l'autre. Venez les gars, venez sur B. Il fait du bruit encore sur B, ça y est. J'ai mort ici à quelqu'un comme ça. Crater, remonte. Oh, mais wesh, arrête. Venez B. On n'a pas fermé la porte. Plus grand tour. Vous avez pas close la door. Ta grand-mère. C'est pas grave, il prendra le main s'il peut. Ils sont pas déjà là? Juste essayer d'être lent. Ça y est. Piquez pas. Ils peuvent sauter au-dessus du wall dessus. Il est derrière le mur déjà. Bien noté. Lane, ça arrive. Bien joué.
Derrière toi. Il a une stinger, une spectre, fais gaffe. Ok. Jouez le temps. Tu l'appuies pas, toi le go. Pique pas ta bait, parfait. Vous êtes des goats les gars, bien joué. Bien joué. Oh, des goats, putain c'est... Bah après ils ont force. Bon, c'est bien. Ils vont force encore hein, je pense. On achète là, ouais. Ouais je pense qu'on va acheter. Faites buy con buy. Ouais. Bah tiens Nota. Oublie pas ton sac à dos. Si t'as plus de doigts. Tu vois, on peut tenter de agresser le B. Hein. Je sais pas, avec Toy et tout, moi je suis en mode... En vrai, là on va le voir. Là on va le le voir. roter faux mid. Non, elle a mis ses trappes sur le side, on peut en vrai. Je pense qu'on peut tenter. Hein. Vas-y go. With Titos Game Zone 99, you don't just get all the gigs you need for gaming. May bonus MLBB Diamonds pa. All out gaming for 15 days. Ang saya maglaro dito. Welcome back. The new KFC world famous original recipe tenders. Dip it in your favorite sauces. Order KFC tenders today. Ah c'était. La porte est fermée hein. Je vois le temps hein. Smoke dans 3. Je sais pas si ça peut arriver dans mon cul ou pas. Ah c'était bien normal. Encore CD. Sorti. Sorti toi aussi. À gauche. C'est trop bien. Instant encore. Et dans les escaliers. Oh tu sais. Magnifique. Oh il était incroyable le fun. Ah bien joué. Wesh, arrête Ion. Magnifique. Et là on retourne dans le mid. Hein. Ouais, faites gaffe short, ça pique. J'ai des faux mid. Il pique à 2 le short sa grand-mère. Et il flash avant, attendez la flash limite. Au pire je leur mets une flèche dans la gueule. Hein. Try. Ouais, il peut. Hein. Chez moi 50. Dans la short. Ouais. Si je l'aimais bien. Au pire moi je te dis du smoke là et on passe par là. C'est quoi, regarde, je décale sur ta flèche. Je suis reveal. Moi j'ai mis un slow en short. Moi c'est bien ça. Market close. Close. Ah putain. Encore c'était. Mort. Allez-y. Ah encore market. Non. One enemy Mort. remaining. Go. On y va, j'étais là, joueuse A. Je pense que ça va push à main moi. Je vous adore. Il y a une vandale market. Je sais pas où aller. Je laisse le main crying. Bizarre la meuf. Regarde le backside. Pas confiance. C'est clair. Tu veux pas. Et c'était. Bien joué. Market vandale malicieux. Le mid ça passe vraiment tout le temps. Ouais. Ah, il jouait à 2 dans le market là. Il y avait 3 mid. Ah, il joue trop bizarre. 3 mid, ouais. Trop bizarre. 3 dans le mid frère, c'est trop Mais bizarre. les gars, ça. Juste niveau, on est ridicule. Donc venez juste, on joue des duels. Et c'est eux qui sont cons à pique là depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai un ult au cas où. Nous juste on les encule, c'est tout. Ouais. Fais gaffe, là, Je sens que j'ai ton bac, Pique et moi j'ai ton bac. Ça m'a la reveal. Short. Là, Sova. Short train. Sova. Je suis passé. Fais gaffe là aussi, derrière. T'as spike, Cring, n'oublie pas. Ouais. Regarde le B, avance. Ça ferme la porte en B. C'est juste à le B. Go, je contact. Go. Ah, Mena. Ah, vas-y, ce qu'elle me met, elle est dans le main. Jet main. Trop bien. Fais gaffe hauteur, hein. Ah ouais, c'est bizarre. Hauteur, c'est ça. Tu l'as vu, je l'avais à droite. Oh non. Tombez side. Il des âmes. Bien joué. Tout le temps.
côté, on a ou pas? Non, je sais pas, pas d'infos. S'il a mis une reveal derrière, c'est qu'il pense pas. Non. Top et short. Bien joué. Ah, dommage. Tu jouais pas encore un peu, c'était gagné. Putain, dommage. Ouais, il avait Alf. Ouais. Ah ouais, c'est pas déconner, il avait comme ça. Ouais, pas déconner. Non, c'est juste pas gros. Ah, faut que je le... En fait, faut que je l'étonne là. Enfin, tu sais. Ils ont plus de sous, ils ont plus rien. Un peu, il fallait que tu mettes la pression là sur la longueur là, pour qu'on puisse nous passer tranquillement. Ouais, mais il m'a pris un kill. Il m'a pris une tête de fou. Ah oui, je sais, mais vu que nous on arrivait, genre si tu tirais même une balle dans le vide, il allait te regarder toi et nous on aurait pu le tuer. Tu vois. On a Vandal qu'au ult en vrai, auto. Je le gère pas le ultime. Il dit rien. Je pense que t'es pas assez mobile quand t'as ton ult. Ouais, c'est ça, j'ai pas l'habitude. Ouais, mais moi c'est pas les jets, je m'accroupis avec l'ult. C'est rien. Il y en a un market. C'est quoi les sous-ult ça? Get main A. Bah, pas tout ce qu'il met. C'est toi qui prends, c'est terrible. Oh là. Oh non. Il a pété sa smoke. Il y a un jet qui passe dans la bunker. Il y a un compte à gauche ou droite. Gauche ou droite, clear. On va pas retaper. Ok, je smoke le top. Tiens, hauteur B. Enfin, hauteur A, pardon. Ah ouais, un garden, malgré faut. Pour moi, bon retard. Ils sont deux garden. On close la door. Non, attends, encore. Ah, personne a close la door. Oh les pieds dur, ouais, c'est dur là. Ça aime les gars, du coup. Vous essayez de gagner du temps, Mani? Non, ils sont deux. Ils sont deux. Ouais, dommage. Oh, il y en avait un, dommage. Ah, ils sont partout les fous. Allez, ça fait les gars. Plus leur ult, c'est dur. Mais venez, on va pas tuer, je pense. En fait, je pense qu'il faut gagner. Eh, mais je crois qu'ils over-rota sa grand-mère par contre. Hein. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il laisse les BP. Il nous laisse les prendre. Et ensuite, il nous encule dessus. Faut qu'on arrive à choper des kills avant d'aller sur un point. Mid du coup. Putain, je me dis mid là, mid sous OP gros, il y a la clove qui fait tu sais des fake. Ouais. Mais mid on prend le market, ça passait tout seul. Hein. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont partout frère. Ouais. Gauche droite. Ah ouais, gauche droite. T'as fait smoke Mani? Ils sont slow en short, hein, ils sont slow. La slow vient de partir. Avec une chaîne. C'est pas ça du monde. Allez, tâche avec ta crainte. 2B. C'était. Ah, Lane. Ah ouais. Je revive. Non. Ah, je suis en debout. Encore deux à gauche. Je vais dire un mot de fou. Bah, gère-toi parce que là. C'est dur, non? Mani, essaie de smoke ici. Ouais, je sais pas si c'est toi qui as smoke. Non. Moi, juste j'attends que. Je voyais pas le rouge. Parce qu'à chaque fois on prend les duels et tout, mais non. Je sais pas smoke quoi. Sinon, on attend juste. Est-ce qu'il balance des reveals sur le BMA ou pas? Non, juste je vois, il se met là. Ils attendent que. Est-ce qu'on avance pas en slow et juste on. Juste la retake quand même. On peut avancer en slow, mais juste il est à la Odin à la ligne. Pour moi, frère, faut juste pas avoir chaud. Faut pas prendre de touch HP que moi. Ah putain, bah, il a casté pour sa grand-mère. Ouais. C'est moi, il a Attends, un peu. Ah non, t'as cassé? Oh, on a cassé. Oh, je peux pas. Go, tu sais quoi, go, fais gaffe. Je vais de l'activité, je vais me faire enculer, mais nique. Ils sont 2 ou 3. Kaio, Sova, Killjoy. Fais que voir les points. Ils savent qu'on est dans le humain. Vous avez smoke, oui. On peut retourner en B en vrai. Hein. Franchement. Kaio, Killjoy, ils sont 3 encore. Hein.
Ils sont tous là encore? Ouais. Attendez un peu, je vais essayer de prendre un picture pour les quick free. Marquette? Je paye tout ça. C'était, je suis sûr. Ça arrive. Y'a un mec tri qui part, qui rota. Les gars, venez. Ah là on peut plus. Un sur le point. J'arrive, je cours. Je cours. 2-2-2, un contact. Bien joué. L'autre il est city. Sur moi, en V. Vas-y. Joue pas. Ah putain, voilà. Bon, photo là. Pour moi, tu vas push tree. T'aurais peut-être fermé la door pour bait. Mais... Attendez, taisez-vous. Non, mais personne l'a touché de bille celle-là. Je vais sur moi. Ah, j'ai vu. C'est dommage. Dur de le perdre celui-là. Donc quand on fait des strats et qu'on a l'avantage, on troll les gars, je vous jure. Dommage. Il y a eu 2 calls différents là, c'est ça qui nous a niqué un peu. Je vous ai dit, attendez, et je vais prendre un pic sur sur tree. Non, mais le problème c'est que quand tu dis ça, eux ils sont déjà dans B. Ouais, mais on avait dit à la base on rota et l'autre il fait du bruit sur B. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, il y a le double call parce que Scout il a dit on retourne B, on peut retourner à B. Du Ah coup, mais oui, ouais mais Crying il a dit ils sont encore 3. Lean into the sounds you love. Take your playlists anywhere with offline downloads, or play your song of the moment Qui joue again encore en and B? again with unlimited repeats. En fait, il met All the mid-range. music without Market. hearing audio Club apps market. on Spotify je suis Premium. Check it out to learn more. Il y a Kayo aussi. Kayo, Love. Sova est sur le point, hein. Sova est sur là. Il m'a tué short. Ouais, faut. Encore un à ta droite. Mais vas-y, cette salope là! Les gars, là où Nova. Il m'a tué short, vous savez qu'il est là? Ah, mais Il est Ah, là-dedans, on voit pas top. resté dans son coin, il a pas bougé. Il a pas bougé de son coin, là où moi